Mandla mayihlale phansi ibamba umthetho. Sizoqhuba iprogram yolusuku lwanamhlanje. Sinazo sonke iprograms. Cela sibambisane makabana. Nansi enye bangenayo. Sanama wena. Mandibulisa ndithathe lithuba loba ndibulise kutatu executive mayor ukhona phakathi wethu. Ndibulise MMC base Alfred mayor, volunteer kaThambo, Alfred community radio management elapha. Ngelihle igama lika Yesu sizoqala ukuba siqala iprogram yethu. Usisi uzosinyukela nengoma. Umama uJona uzosivulela ngomthandazo. Ngoba ndibona ngatata umfundisi okhona besithi silinda yena. Cela sivaleni amehlo abo bawavalayo. UnguThixo wokhokho bethu, uThixo wabazali bethu, uThixo wabantwana bethu, uThixo wethu. Masibulele ukugcinwa nguwe ebudeni bobusuku. Uphinde kuse namhlanje usithwale ngengalo zobubele sizofika apha kule ndawo. Masithi ke mtrinto ingcwele xa silapha phakathi kwale ndawo size kule program yase Alfred District Municipality ubonakale usenze bawo sibe nendlebe zokuva. Usenze mtrinto engcwele sikwazi ukuthobela abantu abaphambi kwethu, sikwazi ubamamela ngendlebe ezinobubele ezingena lunya. Bonakale ke kuthi xa sizawuthi siqhube lembizo namhlanje bonakale sibuveke bawo ubukho bakho phakathi kwethu. Bonakala banomphefumlela suvu moya wakho njengoko sesiqala siliva ivumba lokuba ukhona wena phakathi kwethu. Ngenxalo asifila ungeyesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ola what one ola ukhona? Nil. What 18 ukhona? What 18 ukhona? Bathanda ukuthi bayimetro. Ola what 17 ukhona? What 15 ukhona? What 21 ukhona? What 21 ukhona? Kutheni ngathi ukhona le yami yodwa wadapha. 116. 116. 117. I got 119. 114. Mandileni. Oh, ayazi what is khona apha khona le yami yodwa. 124. 124. 125. 126. Idolophi metro 128.
hayi ke abekho sizonikezela kuwe. 128. Mandinikezela number 2 usamkelo sodolophu. Welcoming address zosamkela apha kule ndawo yakho. The program director mandi khahlele kuwe kuqala ophethe lo msebenzi obaluleke kangaka namhlanje kule nkonzo yama Methodist Church of Southern Africa. Di khahlele ku executive mayor ba Polelo, who have honored and visited us as Mzimvubu local municipality during this trying period of time. Chief Whip was Alfred, Umama Msogana, olapha phakathi kwethu. Chief Whip was Mzimvubu. Behleli phano mama speaker. Amagosa akhoyo apha ase Alfredo namagosa wasemzimvubu. I can assume the members of the media is currently present. Diababulisa kweli lizwe lase South Africa, which is so termed a developmental state. The leaders from our respective wards, your ward councillors currently present here, your ward committees, and the members of our community about graced this occasion. Program director, I will not be accurate in terms of understanding ubuxhakaxhaka obulapha endlini uba kusuka from which media expressions, because even no masipala bethu ngokusebe advanced ngolona hlobo bayabuphatha obubuxhakaxhaka. It's very difficult to differentiate because of the advanced technology that we are experiencing, and as South Africans belonging to the global world, we have to abantwana begazi abalapha phakathi kwethu ndiyabakhahlela ngokuhloniphekileyo. Abo ke bakhona oZulu oKalmesh nabanye bakuthi endingabaziyo o siyazi ke kuba kukhona lento ye succession even nasebukhosini ye leadership yokubana bekhula, abanye ke basishiye njalo njalo. But here we are greatly honored
xa sibona kukhona i-participation yabo on matters of local government for the contribution and progress yeli lizwe. Kuthiwa ke apha namhlanje sisembizweni. It's a commonly used word in the African states, including South Africa, elo gama elo, whereby we know embizweni sifumana information, embizweni sifumana izinto ezi-excitayo nolwazi oluthe gabalala. We are basically here for that. Ndiyayifuna ke into yokubana bawuzulu nine ningamakhosi enye yento iyayi-critical challenge when amabhulu efika apha eSouth Africa, and that was one of the things that led to the 9 frontier wars upper Eastern Cape, that resulted which changed dramatical by then, and finally it was finalized by unongqawuza's catastrophe or calamity. But out of that yatshintsha ke imeko yase South Africa, in particular ke kulento kuthiwa yi-Cape Colony yasizela that catastrophe, which a huge poverty, yasizela nento kokubana siyiqonde into yokuba masisuke ecaleni kwamakhosi. That was a strategy samabhulu, because ayibabuza into kokuba abantu abamnyama yintoni lento ebenza bethanda ukuhlala kwakomkhulu ngasebuhlanti amadoda, naxa yolima naxa evuna ayovuna komkhulu esenza izinto komkhulu bebumbela abantu. They think of a strategy to distance them by creating into kokuba abantu mabasuke pha mabahambe bosebenza, abantu phayana mabalambe bahlupheke njengoba sizama ukurecoverisha that catastrophe. Even now ndifuna ukuthi ke enye yezinto sasiyenza pha yayimigubho, njengoba ke ngoku currently I'm reminding and reviving the memories zethu zemigubho. Le nyanga esikuyo nguSeptember sithi nginyanga yemigubho. So ke part of us as the people of Umzimvubu today, we are so blessed by being honored by our district, which is a sphere within local government that coordinates the activities of local municipalities. Hence, you'll be reminded that district is faced to coordinate and support the 4 municipalities. Singayithatha ke lonto xa singayi-understand lento ye-intergovernmental relations Mama Msokana as a minor thing or as something that eyenziwa nje just because kukhona le FIFA siya kuyo ka 1st ka November. But this is one of the most important programs that district municipality to visit or local municipality and to have a sense and an ear as what is actually happening. I want to pronounce into kokubana kule history ye 5 years we have been working tirelessly with the district municipality in terms of addressing the issues of poverty, the issues of unemployment, and the issues of the 4th industrial revolution, so that abantu basemzimvubu now they remain part of parcel of Alfred and remain part and parcel of the broader Eastern Cape, as well as South Africa as a state as a whole. Silapha ke namhlanje also being blessed also kule nyanga yokuqala ndizawuthi executive mayor, we have celebrated xa iqalisa le nyanga as in line with the call of the national sphere of government that the first week of September we celebrate it under forestry development. So siyenzile ke lonto successfully. Now when we are moving towards the end, siba blessed ngokufika kwakho apha namhlanje. We are also highly blessed out of the activity yes September month yento kokubana sifumane ukubana kulanyanga uqala si honorish the national government today economic class ka national
ibilapha pronouncing that iMakhawula forested development, it has been approved imali yayo and izawenziwa kule financial year yokokubana nathi singene kwi-business business abancinane abazawukhula the SMEs on the timber development industry. Siyayiqhwabela izandla loo nto that has been pronounced today kule meeting esikuyo eqhubayo currently ye-economic growth yase-Eastern Cape. 2, the Pepeni forested development. Now it has been approved and the minister or SMME have committed himself that forested development yasepepeni izawungena kwi-mainstream. Yesterday we have been identifying abantu executive mayor balapha eMzimvubu who have been in that program yase Fentech esathatha sisithi hayi sizama ukubhudarisha ukwenza into yoba uMzimvubu ingayi eKZN sayobeka la plant which is very big and extending into yaseMzimvubu. So loo nto leyo yasenzela into kokubana siyiluze iMzimvubu xa kwenzeka le nto ye-demarcation. But today we are so happy xa siyibona into kokuba izawureviveka even nalapha eMzimvubu. With those few words, Executive Mayor, those are the things that ezixetayo. Definitely ukufika kwakho apha there will be a change kwizinto eziyi-challenge. We hope so. And there is going to be improvement and progress in other things. So that even nalento basiqhelane nokuhilishana nento ezigqithileyo sijonge eziphambi kwethu nezifanele uba sizenze ibe yiyona nto esidiscussa yona ngoku uba how do we shape the local government in the next coming 5 years kule term izayo. So zizinto ezo ke esihope okanye sinethemba loba ngale presence osekuyo apha namhlanje we're going to see a change and we are committing ourselves as Umzimvubu local municipality that we shall follow the steps that is going to be outlined by the district, because we know in terms of the legislation that we are working within the parameters or within the jurisdiction of Alfred as a bigger picture yase Alfred. And ngalomazwi ndifuna ukuthi Executive Mayor and our honored guest ezikhoyo apha, the members of the media whom I have not been able to know, they are present. We are all welcome. I'm also happy to see something like e-community radio station. I'm not sure, but I think so. Ibe part yetu, because it is a baby within our area of operation. We thank you very much for coming and ordering this guest. You are all welcome. Thank you very much. Ngos. Funeka niphatheke uprogram director sendime ndinikeze masimqhwabeleni. Usazobulelwa ezantsi kwi-vote of thanks tata usodolophu. Nzobiza umuntu ozawasisa thini basingobani njengokuba silapha. Nzobiza uchief whip waseMzimvubu. Ningaboni kwezi programs zenu ezilapha ayifani ke le yam nale yenu nonixolela ke. Inomahluko njengoprogram director. Nzobiza wena tata uchief whip waseMzimvubu. Inene injalo ingceba yakhe injalo ingceba yakhe injalo ingceba yakhe injalo ingceba yakhe injalo ingceba. Ndiyabulela kakhulu. Niphakamise kamandi. Ndiyasondela wena ngapha ngasecaweni. Sendleleni. Ningandilibazisi ke Lisa, ndisendleleni eyangakhona. Mandibulise kumuntu wonke okhoyo apha namhlanje. Ngenxa yoba ke ndizawunazisa
Mandingaqali ndinichule nonke ngonibulisa kanti ndizawuphinde ndinazise nonke apha. Kodwa before ndiyenze lonto yokunazisa njengoba sendinibulisile ke ngokwe protocol, mandiqale ndichaze into bapha ku number 2 hayi ku number 3 ikule ndawo ithi acknowledgement of guests. Umthetho wakhona kubhaliwe ndenzela abantu abane programs babe bengandazi bangaphuma apha bethi ndinguMankahla. uMankahla ke ngumuntu ongumama, mna ndingumdzino. Ndiyabona ke kule democracy khoyo andiyichasanga into yokutshintsha isename, ndiyarhalela uke ndiyive yazi uba kuba njani xa uke ube nesename ezimbini ukuyitshintsha le yokuqala uthathe yesibini. Andiyichasanga loo nto. Bandazisa abantu abalapha namhlanje ngapha kweli cala lam ndino chief whip wase Alfred, ukansela uhonorable Msokana. Wave nje mama Msokana isandla bakubone phambi lo begqiba kunamkela apha eca kwam ngase right ngubeya walapha eMzimvubu uhonorable SK Mnukwa. Babulise tata uMnukwa. Lo unxibe kakuhle, ndiyamazi yathanda ukunconywa ngeke ndingamncomi, sendimazi mhleli naye kakhulu. Lo unxibe kakuhle uSpeaker walapha eMzimvubu, Honorable Speaker uFlorida Ngonyolo. Babulise Floss. Ndinamakhansela asedistrictini awalapha, ndicela wave abulise nje abantu amakhansela asedistrictini nanka ya. Ndinamakhansela aseMzimvubu awakhoyo apha, ndicela wave abulise nje abantu, abulisa abantu. Ndinabo abasebenzi bapha edistrictini, istaff sakhona mabathi nje kwezo ndawo bakuzo nabo ke ndiyabaqonda baxakekile namhlanje. Ndibe ne-ratepayers zalapha kwaBhaca kule ndawo sikuyo, ndizibonile zikhoyo, cela ziwave nje i-ratepayers naziya. Abantwana begazi abakhoyo ukhona endimbonileyo nabanye ndingababonanga bathi nje nabo ke ndibe nathi sonke ke ngoku thina silapha. Ndixaka uba ndizawuthi siyintoni thina. Okay, good. Ndibe nathi sonke thina silapha endlini siyi-community. Ndicela siwave sonke thina silapha, sonke thina silapha. Ndiyabulela. Ndigqibelise ke xa ndizawuhlala phantsi ngokwazisa lo muntu ndingakhange ndimazise. Between me ke Lisa naye kuzawubakho ingoma ezomphakamisa izombeka kule ndawo, ngoba andiboni into ephakathi kwam kokuthetha kwam naye speaker ungathi ndiyazilawula ke ndizilawule
kodwa ndibona kungekho umuntu ophakathi kwami naye mandimazise lo ndizamnika imic athethe asidakancele ngoba sisembizweni ngomcimbi wase districtini uba simenjani njengoba silapha apho sijonge khona ngeke ndiyishiye le ndawo sijonge kumhla ka1 kaNovember sonke njengoba silapha siyawulangazelela la mhla uba mawuthi ufike besibhizi kule weekend esisuka kuyo simaxhaphethu siregisterisha abantu kuba singafuni ukushiya. Ndicela tata uMakhawula ndicela uze ngapha nazo ezinye rate payers tata vele unyuke nje uze ngapha besimaxhaphethu sibhizi siregisterisha abantu uba bakwazi ukuyokhetha urhulumente abamthandayo ngomhla wokuqala kaNovember. Siyayazi ke zininzi expectations zabantu xa kuyiwe elivotweni. They expect i-service delivery uba ibe perfect and all that. Kodwa ke without wasting time lo ndizomazisa ngu-acting executive mayor wase-districtini Honorable Polelo Mohale opha e-districtini nguye ke endimothulayo apha uba akazosixelela uba i-district isiphathele ntoni. Over to you Tata Mohale. Hayi Lisa, over to you Lisa. Amandla. Amandla. Bona apha ngekho umhlazi bazawuxoxa. Enkosi. Ndizayithatha ke ngelithi ndibona kushuma kwenu kweliculo nonke ukuba ningabantu abacawa kule cawe eliculo eliculo ze kungathwa ndize nento zam apha ngurhulumente wase Alfred Inzo mandibulise kuwe Maflows utata umeya oyitrweka yasemzimvubu umama uchief whip amakhosi esixelenga nawo kwelabhunga lase-Alfred Inzo namakhosi akhoyo apha phakathi kwethu. I-leadership ye-rate payers imibutho yonke yezopolitiko we have said ke makuthunyelwe isimemo kulama council aphumayo tata umzini kuphindwe kuthunyelwe isimemo nakubo bonke abagqatswa abekhansilezayo singakhethanga ke umbala but sizobaxelela uba urhulumente wenzeni kule minyaka emihlanu edlulile ebesiyithunyiwe sithunywa kangabo. Mhlawumbe ke ndibulise nakwi-viewers ze page liya kwa-Alfred Inzo Facebook and also i-viewers zethu
through nondaba esimbhadareyo uyi-informer then Alfred Inzo Community Radio mhlawumbe ke and also special greetings to a leadership your manager abasuka pha Alfred Inzo abakhoyo ke apha abasenior ku chief of staff no mama ndibaxelele ke abantu balapha bazithungisa bodwa benze ngathi andikwazi nami ukunxiba imibhaco obabetshilo babafuna uba bahle nami ngendize nezam ndizoziqhubela apha kakuhle ndiyarhalela ke ukuba mhlawumbe informer digital TV mabaye kuthumela abantu mababuze kulo page direct, they must comment there na kula page yase Alfred Inzo so that zongabikho umuntu omane sithi we did not really get an opportunity of expressing how they felt with the services that we have been implementing in the period that is under review. Sizoncedisana ke nani nonke ndiyawabona ke i-water boards ngelishwa ke mama chief whip ubuninzi be-water boards zalapha ndibona ke zinxibe izikipa zombutho okhokheleyo amandla ngawethu siyayibulela loo nto bamane sigrace apha so that kuthiwa izitori ezintle azithengisi. That's why in normal cases xa usithi uqala ibhizinesi nditsho nomnganakho tata umnukwa akakeza athi uzokuncedisa kha kukuthetha into zomgosi bathi oomama bafaka intliziyo ephukile tata umdzuni kuthiwa uva iikhomenti ezininzi kwenzekeni because abantu bakuthi are not really interested kumabali amahle esiwenzayo. Ndizawunikezela nge-account of umsebenzi esiwenzile as the district ukusukela ngonyaka ka 2016 I think 30th zika September ukufikela namhlanje sinamasetyana ke pha uburhulumente. One of the reasons why sifilishwa masenze lo msebenzi kukuzophana nge-indicative figures zokuba xa besingena ebhungeni ibingakanani backlog ye-services Alfred Inzo. Njengoba siphuma ebhungeni ngelishwa ke mna ndingomnye wabantu abadliweyo nindidla nani nalapha emzimvumo konomnye umuntu onominathile ndithi uba ndandiyenze eli le nto before uqala inomination abantu babona uba nandiqhuba kakuhle njani mhlawumbe ngendingomnye wabantu abanyuliwe but yintoni lesiyenzile in making the point that ubomi babantu base-Alfred Inzo buyatshintsha for a better kule minyaka emihlanu besithunyelwe kwelabhunga. Sinamasebe ke phaya elona sebe likhulu lela kwa water and sanitation abalibiza ngokuba yi-IDMS elasekwayo ke trio tata umnukwa aba kula nyaka ka 2000 xa bekusenziwe white paper
on the dissolution of certain services from umasipala local ukuze kuzovela le animal Alfred in Dixon Municipality. Then yaqalisa ke ukusebenza ngokusesikweni esibhunga from unyaka ka 2004 ukuzotsho ngoku. Sinomsebenzi ke pha we Water Services Authority and Water Provisioning ibe ngu Project Management Unit. Sibe nesebe silenzileyo because ukusukela kotata usogoni we have been saying umasipala wase Alfred is the poorest municipality in a country, but really 20 years down the line kumele siqhubeleke sisatsho lonto namhlanje na. What strides have we made in making the point that I district leyetu iya for something that is better? I know ke terrain yethu because over the period yeminyaka eyadlula siqhubeleka sizama uaddressa ilegacy erongo, ilegacy yashiwa ngamabhulu. Sinesatshana ke phala kwa PED esithi ngu planning and economic development. Sibe no community services odilishana ke nento ze disaster or incidents for this case, because ikhona lento uba xa kutshe indlu enkulu kuthiwe disaster leyo kanti akuyiyo disaster, it's an incident eyenzekile because I disaster ya quantifywa ngokomthetho ekhoyo nemithethwana elawula ilizwe. Sibe no corporate services osincedisayo ke kweli sebe u community development uhamba nesetyana esilibiza ngokuba ngu heritage arts and sports elikwa within that department, because kuyafuneka izinto zethu zobugcisa nembali yethu sibe singazilibali kuba kuthiwa isizwe singazi apho sisuka khona kulula ukuba masitshabalale. Sibe no corporate services odilishana ke nezinto ze skills development and also ukusincedisa kwinto ezinokwenza nento zengqesho ke namanye ke amasetyana akwi office ka Tatu Executive Mayor. Ndizawuqala ke ngelithi xa besiqala ukuthatha administration, I think it's important that we must say it, Mamu Chief Whip. Umasipala wase Alfred had made commitments kula administration eyadlula ze projects ngemali bebeyithenjisiwe kuyimali abangenayo. I-projects ezikwi-tune of 1 billion ebabethenjiswa uba bazayinikwa, but unfortunately during the process bangakhe bayinikwe loo mali leyo. Yasenza ke loo nto basiqale from a deficit point of view in terms of providing e-services zamanzi, of which the plan was a very good plan ebiza kwenza uba namhlanje sithetha into ethi asisenayo i-backlog kulomyinge uka 42%, but sabe sidilishana ne-maintenance esisiya phambili, but ke zange kwenzeke oko. We also inherited umasipala who was not really doing very well in terms of financial reportings ngokomthetho nemithethwana elandelayo. We made a commitment that by the time sishiya office, both in terms of fiscal management and the backlog ibishiwe previous administration, these are the steps that we are going to take in making the point that asisifumani sikwimeko inye okanye sikwimeko efanayo nekwimeko yexesha elingaphambili.
kule nto yokwanjiswa kwezezimali sinyusile inani labantu ababenefita kwi-grant esinayo ngaphakathi e-free basic services from 3,000 to 12,000 kule nto esiyibiza ngokuba indigent register. But ngelishwa nanamhlanje imajority abantu bakuthi are not accessing i-services ezesiziprovide amahala because sifuna abantu bakuthi mabaregister before they can access ezo zinto so that institution can do assessment zokubana do you qualify kwa abantu abasezidolophini ukuba masikuprovidele lamanzi amahala okanye ukugutyulwa kwelindle sulenze mahala nezinye ki-services eziprovidwa institution. And we had also made a commitment ethi umasipala wethu xa besiminherita ebe kwi-disclaimer ixesha elide sadeploya ke okanye umbutho okhokheleyo wadeploya abantu aba-able and capable. Saqalisa ndiyakholwa kunyaka wesibini from 2016 while uCouncillor Cllr was still uchairperson wakwa-BTO sayibona improvement in managing finances institution. I'm proud to say njengoba sishiya iofisi ngoku over the last period of 3 years institution yethu have been receiving, we started with a qualified audit opinion, then iminyaka emithathu leyokugqibela siyigqibe sesiyigqiba yona sisondele pha from i-adverse audit opinion to i-qualified audit opinion with findings esizilungisayo iminyaka nezolo. But esiyishiya ngoku kule minyaka emithathu i-financial position kamasipala wase-Alfred it's in a far better position than iminyaka eyadlula yangaphambili. Sizamshiya umasipala enazo i-reserves noxa ingezo reserves ezinkulu, but comparing from a minus bank balance to xa besisenza i-financial statements zethu kulo nyaka mali besisithi sinayo umyingo phaa ku-20 million in terms of i-reserves zethu ezibhankini. I think loo nto iyadinga uba masiyiqhwabele mamuchifu wethu because it is an achievement. I know ke mamuflows buthe masicele kuqhwaba but ke masibe sisenza njalo. Simshiya kumasipala kwaba bazawungena sisitsho uba siyarhalela ubaze nokhe kule nto bese siyiqalile because siyakholela uba abantu abamnyama are able and capable. Esinisitsho uba we are still dealing with the NDR tatumnukwa mayithi siqhuba i-NDR sisiya ku-socialism sibe sisazi uba abantu abamnyama are capable and able in managing izinto zabo. And also kule nto yokwenza ident kwi-economic development yase-Alfred we have also agreed sathatha ibudget ibisekelwe bucala for that unit kule minyaka engaphambili from 14 million salwela ke ukuba uPED in particular component yakwa agriparks imali yabo mayisuke from 14 million to 56 million. Ngale into besizama uba masi-investe because i-Alfred asizuyidevelopa ngee-factories namhlanje singazuyidevelopa ngee-mines namhlanje, but eyona nto esinayo ngumhlaba. Masisebenzise umhlaba wethu ukuguqula impilo yabantu base-Alfred. I was at pain tatumnukwa xa besikwi-strat plan se-district emarket ngoFebruary. Abanye babantu abalimayo apha, some were saying sino 50 tons zamazambane, abanye bane tons and tons ze-veggies, but xa bethi bayozithengisa kwezi shop ezithengisa apha kwaBhaca nasemaXesibeni babaxelela abanikazi bezi chain stores shops ezikhoyo apho kuba
i-veg edliwa ngabantu balapha is still being imported from eqopho nakwezi neighboring towns, ayikwazi uthengwa le yabantu bakuthi eproducwa apha. While as a government we have really invested a lot of money in making the point that abantu bakuthi bayisusa ikati eziko. We had agreed ke into enithi through the department yakwa LED awulasum kulo masipala wakwa local and PED at a district level, kuyafuneka sibe nayo ipolicy tatu umnukwa ethi any investor ezo-investor kwezi dolophi zethu, because there is a lot of money ekhutshwayo ngurhulumente through ezi grant esithetha ngazo and imali social grants, because we remain one of the poorest district. But i-wrong into yokuba ithi sesityale imali engaka ii-products zabantu bakuthi amazambane wabo neekhaphetshu zibole simply because they don't have a market, but sibe siyifaka imali thina kwaba bantu bakuthi. Ezi shops ziphila ngemali abantu balapha e-Alfred, but akho nenye into abayithengisayo eproducwayo kulo masipala wethu. Kuyafuneka sibe nayo ipolicy efostayo ukuba abo bathengisayo at least ubuncikani bezinto abazithengisayo mayibe zizinto eziproducwe kulo mhlaba wase-Alfred. Ndiyakholwa ke tata Nkosi nanithe nizayoma emnyango weza shops nithengise ezi veg zenu kuwo, nithengise ezi fresh produce zenu kuyo, but nibe sikhona singurhulumente ofanele create environment conducive for nina ukuba manikwazi ubana niyiguqula njani impilo yenu uba mayibe ngcono. We have supported ke ezi enterprises nee-co-ops ezikhoyo apha eMzimvubu. Eward 1 silima u5 hectares, silimela i-co-op ebizwa ngokuba ngu-Rock of Ages. Umntu oyi-contact person yala co-op nguMr Mahlangeni. Eward 10 eMdubule and Sons, nakhona we have invested elalini ebizwa ngokusentsheleni umhlaba ongange-5 hectares. Nakhona sithe mabalime ezi ziqhamo ebendithetha ngazo ezi abanengxaki yokufumana imarket i-right for bona uba mabathengise. But we have said masibaliste abantu aba, because you get a sense yabantu imihla nezolo akho nto entle yenziwe ngurhulumente. Qho siyathukwa ukuba senzi kakuhle. uMr Mdubule is a beneficiary of that project. Then in Ward 5 sine-co-op esiyibiza ngokuba nguNzokuhle Poultry Farm or Farming Primary Co-op. Nakona ke umnyinge wabo ukula mhlaba oyi-5 hectare esithe mabalime baphinde bafuye nenkukhu. Umntu oyi-contact person phaa nguMiss Nofuya. In Ward 9 sine-co-op ebizwa ngoba nguNontombi project, nayo ke iphaya kwilala ebizwa ngokuba nguGoso, banomhlaba ongange-5 hectares. In Ward 4 sine-co-op ebizwa ngoba yiMasizakhe Multipurpose Co-op esesigidini. Umntu oyi-contact person kulaa co-op nguMiss Nqoko, but hayi nguye wakulo Nqoko lo phethe kulaa department, kungathiwa uP family, isename nje kuba singabantu abamnyama. Iphaa kulalala sesigidini, nakuyo ke we have set aside a support for them. Then siye eWard 21 sine-co-op phaa esithi baproducer i-veg aba isva goqolo ke Mosotho he. Uba ndilibize kakubi ningakhathazeki, but ngugoqolo trading. I-contact person nguMr Zibele,
nguMr Zibele oyi-contact person yalandawo. Uyi-beneficiary ke yale program esithetha ngayo abayincomayo ke uba kule nto veggies, but as long as we have not yet dealt with the issues zokubana bathengise phi sizawuqhubeleka sibe nengxaki Tata uMnuko. I had invited Somlomo wase OR Tambo uTata uKhompela bendicela nje ukumfonele ndiyakholwa uyalahleka kulapha phandle. He's going to grace this meeting. On potato production, Ward 9, we have funded i-co-op ebizwa ngokuba Siyalima Asidlali. I-contact person there ngutata uKitchen. Nakhona balima 5 hectares. Saphinde ke sayizama again eyona igoso i-co-op le ebendithethe ngayo phoba iyasilima kuyo nayo again uba mayilima amazambane so that zikwazi ufumana imarket irrelevant uba mayithengise ezi ziqhamo eziprodusayo. But how we wish, because kulaa mhlaba wasematatiyela imali engange-14 nge-5 million it's spent on school nutrition. How I wish izikolo ezi-around ezi villages can really support ezi co-ops esithetha ngazo so that kule mba sibanikeze uba sabasupporta for a period of 3 years. After 3 years we'll be leaving those co-ops sisiya ke kwezinye ezabantu abadevelopayo because sifuna ubashiya be-financially sustainable and able to continue with the production of ezinto ezabazilimayo. Ucategory enye singene kuyo ye-supplier okanye ukuncedisa ii-co-ops again because we have learned a bad lesson kule nto yokusupporta individuals. Ufika abantu basibafakela imali but kwixesha elingelidanga imali ihambe yona but impact yemali on the ground ungayifumani. Sine-co-ops ke ezilima imbotyi esizibiza ngokuba zii-dry beans in Ward 10 or Ward 6 kwilali ebizwa ngokuba imbubasi. Sine-co-op phaa ebizwa ngokuba imbubasi masilime. Enkosi balima umhlaba ongange-10 hectares. Siyabasupporta phaa both implements and i-mechanization. Umntu esiqhagamshelana naye phaa ngumama uNomvungu. Then siye eWard 20 kwilali yaKwaNdangwana sine-co-op phaa esiyisupportayo ebizwa ngokuba i-Garden of Hope. Nakuyo silima umyingo phaa kwi-5 hectares. I-contact person esinayo phaa ngumama Mayanga. Siye eWard 17 eMabhaceni sine-co-op phaa esiyisupportayo ebizwa ngokuba yiMfundeni Agricultural Primary Co-op. Umhlaba ungange-10 hectares. Umama esebenza naye phaa ngumama uManzi. Siphinde naseWard 10 kwilali ebizwa ngokuba yiMtsila sine-co-op phaa esiyisupportayo ebizwa ngokuba yiMasiphuhle Primary Co-op. Banomhlaba ongange-10 hectares. Sixoxa okanye i-contact person yalaa co-op ngutata obizwa ngokuba ngutata uGiwu. Then again in Ward 10 kwilali ebizwa ngokuba yiNdakeni sinomhlaba ongange-5 hectares esisupporta i-co-op ebizwa ngokuba iNdlovukazi Xolana Primary Agricultural Multipurpose Cooperation or Cooperative. Siqhagamshelana nomama esimbiza ngokuba ngumama uNgejani in that particular village. Then icategory yokugqibela kwa PED ile yabantu abalima umbona esinovuyo nakuyo kuba namhlanje sigqibezela i-silos kuba abantu bakuthi bayalima
ngenxa yongabi na storage banyanzeleka uba bathengise i-produce zabo. I-market ise low because abanandawo yakuyigcina, uba bayigcinile iyadliwa sisibungu okanye iphele ibiwa ngabantu kuba indawo zokuyigcina abanazo. Kwi-maize meal in Ward 5 sine khophu kulala ebizwa ngumahwaqa. I'm hoping uba ndiyibiza kakuhle. Umama ufikeni sibalimela umhlaba ongange-5 hectares kube yi-Mount Frere Red Meat Agricultural Primary Co-op eselugangeni in Ward 15. Sibalimela u-5 hectares, i-contact person noqhakala. Kube se-Ward 6 kwilali ebizwa ngokuba kwaGogela sine-project ephaa okuthiwa iGoxe Agritourism. Nakhona sino-5 hectares esimenzayo phaa. Kube semfalo farming in Ward 1 kwilali ebizwa ngokuba kusePhefeni okanye ePhepheni. Phantse ndithi Phefeni boys. Ndilivelwa kusekho intlungu yokuba sithethe ngePhefeni boys okwangoku. ePhepheni in Ward 1 nakhona ke siqoqa noMiss Cllr kumhlaba ongange-5 hectares. In Ward 14 eNgwetsheni sinekhophu phaa esiyisapota ekuthiwa iGrap Farm. Siqoqa noTata uMazulu. Nakhona ke we've given them 5 hectares. Kube se-Ward 24 eLowamnyamana igalela eBhayini Co-op 5 hectares. Kube seNtlomanca in Ward 15 elugangeni nakhona it's 5 hectares. Again in the same village sasitheke makwa-aplaywe sinelugangeni farmers multi-crops siqoqa noMrs Siwisa seyiyonke ke kule nto ye-maize. Aba ngabe sithi basakhasa balimela ukuthengisa apha elalini and also kupha inkukhu zabo esirhalela uba mazikhule. It's 40 hectares that is dedicated to a small holder or holding farmers. We also have at a semi-commercial farmers supported two cooperatives in Mzimvubu, Itoleni, okanye each one feed one primary co-op, Ward 20 kulala ebizwa ngokuseToleni. Silime 5 hectares pha, 15 hectares sisebenza no Mr. i-contact person la co-op ongu Mr. Lwazi. Then aseXolana Dumezweni Ward 10 we are also supporting that co-op in 10 hectares, both implements and mechanization. Umhlaba phaya ichebe ngu 35 hectares which we have set aside for farmers ezisakhasayo. In total, the money that we have set aside, or the hectares that we are planting in Mzimvubu, it's 128 hectares. Esikhalelayo ke Tata Nkosi, because I know you as a farmer, that kule minyaka mithathu izayo aba bantu kuba siyithathe nemali abayithengisileyo sithi mabayithathe bayinveste kwibhenki yabo izithi xa siphuma bakwazi ukusebenza bashiyeke beqhubeleka kuba sizawusapota abanye esisiya phambili. Imali ke siyichithe bucala apha eMzimvubu kuphela kule nto yakwa-PED yimali phaa ku-12 million kule nto enokwenza kweento zokulima nokuproducer ke into ekufanele uba siyazenza apha eMzimvubu. In supporting kule nto skills development, abantwana abawu-15
baye banikezwa ibursaries ngumasipala waseAlfred Nzo abalapha eMzimvubu. Abaninzi babo baye bancediswa ngokwe-administration kwi-institutions of higher learning lela setyana lethu libizwa ngoba ngu-SPU endingeke ke ndikhankanye amagama wabo kule into esikuyo okanye kule meko esikuyo. But also there are continuous programs which we are dealing with ezokuassista abantwana aba abasakhasayo okanye aba abangathathi ntweni, because we want to have a skilled nation, and we can't continue to have abantu esithi mabazo manage apha eAlfred Nzo besuka kwezinye indawo bengayazi iculture yale ndawo esikuyo. But ke we are saying we need to skill our own kuqala so that sikwazi usebenza kakuhle sisiya phambili. Ndizawungena ke ngoku kweli sebe. There are programs esizenzayo zakwa disaster. There are programs within disaster esizenza nela sebe silibizwa ngoba ngu health services, where in majority of times or many a times xa sifika kwezi shops zabantu esibabiza ngokuba ngo my friend ayingabo bodwa, even i-chain stores eziphucukileyo esicinga ziphucukile, ufumanisa uba i-expiry date zokudla zisusiwe kwezinye ze-shops. Ezinye ufika uba kutshintshwa nje i-branding okungaphakathi akuyiyo le nto oxela uba yiyo, but kutshintshwe nje i-brand yokwenza ezo nto ezo. Yabona ke xa ubujonge i-social media apha ezintsukwini bendibona through Facebook ifaki ekuridyolwa kuzo iCoca-Cola kweminye yemikhukhu ezithengiselwa abantu bakuthi. Uzibuza umbuzo ubana ingaba iquality ezi product eziziconsumayo is it of relevant quality ubana zingadliwa ngabantu bakuthi. Ela sebe ke liyasincedisa many a times likhipha ukudla okubolile kwezi shops esicelayo kokuba abantu bakuthi bangabi excited bathi yi-sale. Khawuyijonge le sale oyithengayo ubana iza neziphi izivubeko okanye izizamva i-side effects. Andifuni i-side effects, ndiyazazi i-side effects, ndifuna uthatha ilanguage le imivuka okudla esikudlayo simane sisithi yi-sale. Khawuleza sithenge, ziza neyiphi imivuka apha emizimbeni yethu. Liyasincedisa ke la sebe. Kucela umuntu oqhuba imoto eyi-Ford JBZ 465 ivale indlela, makahamba ayovula indlela kukho into efuna ungena enkulu. Ndizawungena kwa-infrastructure. Amandla ngawethu. iWard 1 ukusukela kunyaka ka 2016 uzotsho ngoku sichithe imali engange 68 million. Ukhansela wapha ubukhona because sizawukhomenta phaa ezantsi. Ndifuna atsho uba ndiyaxoka bangayokhomenta kuFacebook. Yabona le nto yokuthukisa kuFacebook bendiseMatatiyela ndathukwa ndathukwa ngumntana katata omncinci. Xa sendimbuza sisendlini ubuthini wena, kuthi hayi mna ndibone kuthukwa nje. Ndangena kulo mntu othukwayo andazi bekutheni. Ndabhora ibhoholi ke phaa ngemali yam. Ubhala loo nto uba nakuloo bhoholi yakwakhe ukhisa abangani bakhe andibathengiseli ndibapha amanzi mahala xa isystem le yethu ingasebenzi. Wandithuka umntana katata omncinci. But the reason why ndingafiki ndithi eMzimvubu we spent i-590 million ndiphume
We are giving specifics so that if you believe what we are saying is not true, you raise it here so that we can rectify into the season's time. In what one we have spent true wisig. In fact, ubenelaki ndiyabona uba kaphindi ingaba shame uThixo wakhe akamthandi. We spent a lot of money there compared to ezinye indawo apha eMzimvubu. I know ke xa nisiye ezantsi zikhona indawo esingasebenzanga kakuhle where we have also spent the same millions as I'm indicating, but guess awuthetha ngazo. There is a project esibiza ngokuba icabazana water supply project. Siqale kulale okuthiwa kusephuka sisebenzisa le grant esibiza ngokuba i-drought relief program. Suspenda imali engange 4.6 million. Low project we are currently implementing it. Ngenxa ba sikwazanga uyigqiba ngoJune njengoba besiplane basabe siyigqibile ngoJune. Phase 1 wayecabazana water supply scheme besifaka electrical and mechanical ku Ward 1, Ward 2 and Ward 26. It covers the regional park scheme kwilale ebizwa ngokuba kusesidakeni, eMnambithi, eMrholweni naseMangweni, eSolani, eTrustini naseLower Brooksneck. Kula nyaka mali sasibeke imali ngange 10 million siyigqibile la phase, but nayo tata umnukwa ithe sesiyigqibile abantu okanye certain people from that community baya kwi pump house yethu bafike babi pump house with cables zethu eziphaya. We had to spend an extra 2 million again in buying pumps zethu ukwenzela abantu bakuthi zebatsho bachola amanzi kulandama. Then phase 2 we spent imali engange 14 million sifaka amanzi in the same areas kwilale ebizwa ngokuba kusesidakeni sigqibezela nezezinye pasesifake ilale ebizwa ngokuba kuseMvalweni nayo siyigqibile lo part. But esithetha namhlanje xa siyigqiba le project bazabe sela amanzi abantu baphaya. We have invested imali engange 34 million uba masigqibezele lento yokwenza ke reticulation across Ward 1 and Ward 2 kulento nokwenza namanzi. Part of the monies that I spoke about earlier were around the bulk infrastructure infrastructure development in that area. Ezinye ke zezikims amanzi aphuma, ezinye zezikims amanzi akaphumi due to illegal connections or unauthorized connections kwezinye zazo. But imizi esinikeza imizi esipha amanzi in Ward 1 imizi engale kuka 3000. In Ward 2 ukusukela ngo-2016 uzotsho ngoku we have only spent 22 million 24 million. Xa besigqiba ungena eBhungeni sifake itoilet kwi-project esibiza ngokuba i-Ward 2 ngonyaka 2017 16 and 17 ngemali engange 2.6 million. Then sa revampa ischeme saseHewu naseNqabeni kulento ebesiyenza eCovid ngemali engange 592 million. Sa rehabilitate again ischeme saseMthelanja ngemali engange 1.5 million. We are still working on that scheme. Then currently we had besifaka amanzi project esibiza ngokuba part of the project that I spoke about earlier esibiza ngokuba icabazana water supply scheme. Izikimu zapha ubuninzi ziyasebenza noxa ke ubuninzi bazo ziqhatshazwa okanye zingenelelwe yilento enokwenza ne unauthorized water connections.
Imali ke sichithe pha ikumyinge we-23 we-24 million. In what 4 or what 3, we did not really do very well as the district there. We only spent imali ngange 4 million, 4.5 million kule minyaka emihlanu edlulile. Ngonyaka ka 2016-17 besifaka sisebenzisa imali esibiza ngokuba i-WSIG grant. Sisebenzise imali ngange 1.9 million. Then kulo nyaka sifake bucala imali ngange 2.6 million kwilale ebizwa ngokusemsukeni. Ileke usisilungu wayinfonele lila kuyo evalelwe endlini ngabantu bapha bekhalaza. But the reality is that some of the things we complain ngazo, we have not really addressed them in that particular word. But zinto efuna sizilandele esisiya phambili uba nasi sizilungisa njani. Again in Ward 4, we did not really do very well. Ukusukela kula nyaka endithetha ngawo uzotsho ngoku, we have only spent imali ngange 3.5 million. Sifaka amanzi kwilale ebizwa ngoba kusemanxiweni nasebhetshwana nakwilale ebizwa ngoba ibhetshwana. Lo muntu obebhala apha akayazi Alfred nzo. We have spent a lot of money in Ward 4, tatumno. Lo muntu akayazi ubhala nje ezinwa inhloko. Sine project esibiza ngokuba iMount Elefu peri-urban water scheme. I know that Ward 4 is part of those projects. Sinemali ke siyichithayo kula project noxa igrant ingasuki kuthi esimasipala isuka kwi-department siyibiza ngoba schedule 9 grant. Sine project esiyenzayo pha of many millions, but sisimandi nikejile ke in Ward 5 asinanto esiyenzile kule minyaka mihlanu idlulile. Sine schemes ke ukuthiwa zi-operational ziqhuba kakuhle. Ingxaki esinazo ke zezi ze-water operators. Into enye singekayi-addressi in that ward zento ezinokwenza ne-sanitation. And also sinengxaki edizile, but we are coming from a mayoral committee. We have committed there, but there is a lot that we need to do in addressing challenges as they affect Landau. In Ward 6, ngonyaka ka 2018-19, we spent imali ngange 4.7 million kwilale ebizwa ngokusendarhala. Sisenza amanzi phaya nasesiqhoqobeni ilale ebizwa ngokuba iNatala. We spent imali ngange 290,000 silungisa isource yamanzi. But having done that, ngonyaka olandela lowo ka 2019-20, we spent imali ngange 4.1 kwilale ebizwa ngokusemunyeni ekwapha esiqhoqobeni uba ke ngoku masenze reticulation. That project is complete and it should be supplying abantu baphaya ngamanzi. Lelali ke isokolisile for ixesha elide. Xa abantu bapha bekhalazela indlela, into yokuqala abayoyibetha yilaa pipe yethu yamanzi ewelisa amanzi kula bridge. We spend a lot of money repairing that pipe. Every now and then xa bengavananga elalini bayobetha kula pipe yethu. Isenza ke loo nto singakwazi udevelop ezinye zelali esisiya phambili. Besirhalela ke uba sivani ngale into, masithethe ngale into, singamoshi izinto esezikhona, because yasincedisa uba masilungise impilo zabantu bakuthi. Ilale ebizwa ngoba yiMqhekezeni, we also spent just above 1 million silungisa amanzi nakhona. Endumdum
Kulo nyaka mali esikuwo okanye unyaka mali ka 2020-2021 we've also spent imali engange 1.6 million silungisa amanzi phaya. In Ward 6, in Ward 7, the picture that is being painted is that Ward 6 akho lali engenamanzi, but ke ngoku kwi backlog ngenxa yoba ilali ziyakhula ekufuneka siyokwenza extensions kuzo. In Ward 7 we spent ke imali engange ininzi imali esiyichithe pha Elubhalasi we spent imali engange 3 million ngonyaka ka 2016-17. Then eSkhemane eNtshakeni we spent imali engange 4.1 million in addressing issues that relates to water in that particular area. But ne project enkulu lebe ndithetha ngayo iMountele peri-urban area siyenza ke in phases. Sinemali engange 370 million that has been dedicated only for that particular project. It's not only in Ward 7. It affects a number of wards. Lento bendithetha ngaphezulu yokuba Ward 4 Betshwane, eSingeni, eMombeni, nezinye ke zelali nelali ezifana okanye idorobhu efana nekwa nasemaXesibeni yenye yendawo esifaka amanzi kuyo enayo ke sike kabe siyiqala kuba ibifanele ba seyiphelile ngoku basangavani kulento yokuba how do we relate with onokontraka abancane kulento ka 30% and also not allowing onokontraka abakhulu mababe arrogant bazobulldozer umuntu angenaphi Alfred nzo aphume nalo 370 million okanye 280 because I believe we appointed ke 240 million in that project lo owenza esa scheme esikhulu. Nakhona ke schemes ezininzi are operational but sibulawa ke zento eze unauthorized and illegal water connections. We are going to Ward 8. I think I'm done with Ward 7. But there is an issue that I must talk to in Ward 7. Sinemizi phandi yakhola ewu-8 eyathi ngeli xesha abantu wedawuthi nyu tata uMnukwa nomama uPhangwa xa niyofuna izindlu ze-RDP. Ndikhumbula may her soul rest in peace. Uthi yathi efika kwenye imbizo mama uNkosi yayibizwe ngoNkosi walolale. Wathi naba besiza abantu abathi baza nobomo obungcono. Xa befika apha nje ze nibajonge izihlangu kuphela. Nyane xa beqala befika embizweni izihlangu zabe zigobile zijonge phezulu. Bafa abantu yintsini behle kubana aba bantu abanxibe izihlangu ezijonge phezulu. Can they really bring a change? I know for a fact uba ispirit sikaMamphangwa aphelele khona ngoku naba wayisebenza nabo. The change le babeyenza benxibe izihlangu it's felt across imzimvubu. Phaya eMountele kukho ilali ebekuthiwa zange ziconnecteke kakuhle kulento yesuwa okanye imizi embalwa kwezi RDP houses. We had made a commitment which I believe abantu bapha will have to confirm because bayi managers aziyenzanga loo nto sisilungi andithanda ukwenziwa ixoki. Sizawuxabana nabantu befana uba mabenze lo msebenzi kule ndawo. We committed xa besisuka kula holo yasemaXesibeni ukuba ziza kwenziwa ezinye zezinto neemeters ke bezingezantsi through i-department katata uGule ukubana amanzi aprovidwa njani kweza ndawo.
In Ward 7, we have only spent imali ngange 7.1 million. In 2016-17, we were Emapheleni, eLesotho. Then in 2018-19, sabe sise Sugar Bush. In 2000 kulonyaka mali sikuwo siya refurbisha eMnceba eDunyini Siphundu nase Majalumani extension Majalumani extension. I'm hoping ukuba ilale ka councillor lona nolezimhloba ne umqulwana babambelene kodwa ke ulandayo iskime esisenzayo sinye sine project esifuna uyenza pha enkulu yamanzi edibanisa nentaba nkulu. I think Ward 14 or Ward 12 abantu bapha basalele ngamanzi bathi ngamanzi okhokho babo uba sifaka ipipe ngezantsi umbona wabo uzuchuma si explain esancama yafana nalanto nani sithi nizawufaka umbane kuthiwe umbane uzawuphandla inkomo abantu abaninzi bawufuna sesidlulile ngoku. So that what I'm saying this because in many cases I'm part of the problem of the solution, trying to find the solutions kwezingxaki zamanzi. Njengoba nisazi ubana kwilale ethile kwenzeka ntoni ndizisukela le kulamhlaba wasematatiyeni. Mama Chief Whip ndandikuvile uba usitsho kwenye caucus uba ioffice noko ndiyagqitha office ndihambile kude kakhulu kunayo. In Ward 9 amanzi siwafakile ebehlele khona nakhona we've only spent imali nge 7.4 million eluqwesa sagqibezela again Sugar Bush water scheme le bendithetha ngayo. In Ward 10 ngabanye babantu singazange sasebenza kakuhle kubo but ke amanzi akhona ubuninzi into ibihleli ngekho zi-toilet we've only spent imali nge 2.5 million khona. In Ward 11 nakhona amanzi akhona ubuninzi we've only spent imali nge 4.1 kule minyaka emihlanu edlulile. In Ward 12 we have spent it's part of the bigger project even the handover ebizwa ngokuba Intibane water supply. eMgungundlovu we spent imali nge 2 million xa besigqiba ungena ofisini. Ngo 2017-18 we spent imali nge 6.2 million. Then there is a scheme which we handed over okanye treatment plant because yenye ye plant esizingca ngayo yokuba abantu bethu abasezilalini bazawutya amanzi atreatiwe amanzi alungele ukuba makadliwe ngabantu. Iplant kuphela sentibane yokuba basingayigqiba izawupha abantu amanzi icapacity yayo yamanzi ingakwazi uprovide amanzi kwimizi okanye kupopulation yabantu abapha kumyinge ka 68,000. We spent imali nge 56 million sisoka la treatment plant. I know ke ukuba zikhona ilali esesizifakile i-reticulation nelali esiyifakileyo i-bulk infrastructure grant, but also there is a project there eyathi xa yolontswa ngutata umeya xa ethi uvulela amanzi sisilungi kwaphuma umoya. Utata uNkosi nizayikhumbula. It was an embarrassment because the question that we asked ourselves is ubana ziphi consultants ka kusenziwe into ezine resident engineers ziphi technicians zethu and project managers as Alfred inzo xa izawuthi you can imagine uba wayibize abantu bamaphepha uthi uyavula ive ikhipha umoya nje la nto kwi project enkulu kangaka ya. We had decided that they must go back
and rectify that at a cost to them, because we had paid them to do those services. I'm hoping councillor wapha uzaw indicator ke ubana sihambe saphelela phi kulo msebenzi. But basenza nganto angunqeni ukutsho, because asenzi izithembiso, senza izibhambathiso xa sisenza le misebenzi. In what 13 sine project enkulu ebesiyenza pha ye 69 million ibizwa ngokuba ke izone 1, andizazi ke ilali zakhona ngokupheleleyo. Then the indication is that amanzi akhona phansi kuzo zonke ilali mahle ubuninzi bawo, because asebenzisa ischemes. Then ke amanye ke siyaphampa kuwo, siphambela pha phezulu. In what 14 sine project enkulu esiyigqibileyo esiyibiza ngokuba i-Ward 14, ile yayindithukisa ngenye imini xa besisenza i-road shows apha eMzimvubu. I think yiyo le kala mamu councillor mamu Florida sasepha phezulu. You had said you need to go there as a council, so that we can then respond. Ubana, we have invested imali nge 27 million, but nakuyo there is no water that is coming from the taps. Ndabethwa kakhulu ndisancoma uba hey ndiyaqhuba ingana ndihamba nawe futhi manje umane ungiqhwabela ndicinga uba ndiqhuba kakuhle kanti ndizawufika kwenye indawo. These are some of the things that the leadership that is going to come after us, don't be friends with managers. Abaphetheyo mabaphathe, abamanejayo mabamanage. Xa besifika kula institution uyazi uma Mohale i-managers endafika ziphatha tumnuka were about 12. I can kwi-WISIG grant yenye yethu. Ngonyaka 2017 we spent 5 million, 18-19 we spent imali engange 10 million, 19-20 we spent imali engange 6 million. Kulo nyaka mali uphelayo we spent imali engange 9 million. Zonke eza schemes zapha
kuthiwa amanzi aphuma, but honorable councillors are here to confirm that in Ward 18, which is the town, we had hoped that a project lesibiza ngoba ikwabhaca water scheme will also address issues ezidibanisa nale ndawo. Ndiye ndadana ke recently when I heard that for a period of I think now it's going to 3 weeks, idolophi ayinamanzi kaku, and it took me 2 weeks to know that there is a problem of water ekule ndawo esikuyo. Had I not been called by one of the councillors uba mandive, chances are that bizawuba nangoku mhlawumbe asikazi ubana kwenzekani pha. Ilwele ke loo nto leyo nee-managers zam kakhulu, because ixela uba siyayiphathayima into yokuya emsebenzini, asizazi iingxaki zabantu bakuthi, okanye sinale attitude ethi noko mna ne-contract yeminyaka eminga ndizawuba nice towards the end of it. Ndiyeva ke kuthiwa ngoku ilanda inyanga if it's not more. And also Ward 18, who is also part of Kwabhaca, siyagqibezela kwi-treatment plant le phezulu, because izschemes sesizigqibile, sishota uba masikhonekte phaa ngaphezulu, besishota nje ngombane ukuze senze sikhonekte now so that abantu bakuthi ze basela amanzi are right. In Ward 19, we have only spent in terms of identical project imali engange-5 million kulo nyaka ka-2020-2021 sisenza ii-toilets in Ward 19 kwi-project esibiza ngoba i-Ward 19, but it might happen that it affects wards eziphaya kulaa ndawo. Then umntwana we have set aside imali engange-8.3 million, which is already on i-procurement stage, esirhalelayo ke ukuba mayibe iyakhawuleziswa loo nto abantu bakuthi bafumane ii-services. In Ward 20, we are currently spending imali engange 10.9 million eNgqabaqa, eMajuba, nokurehabilitate i-ESEC water supply. Banazo ke izschemes zamanzi khona, but into emele masitsho ngokubana abantu bakuthi bayachola amanzi. In Ward 21, we spent imali engange 18 million, 5.7 sasenza i-toilet in that ward. Then Kwabhaca Southern Lake imali engange 10 million, iDangwana imali engange 300,000, i-rehabilitation yaseQota eQunubeni naseQoqa okanye eQota naseBhuwa. Sinemali engange 1.5 million which we had set aside for refurbishment. NaseUba we set aside imali engange 1 million. Then in Ward 22, we had only set aside imali engange 2.5 million kule minyaka emihlanu. Izschemes behleli zikhona phaya, but ke extensions are required and needed. In Ward 23, sineqwidlana water supply area 3 and 4, we set aside imali engange 22 million .8 iphelile iproject phaya. Then in Ward 24, we spent imali kwi-sanitation engange
Is it sanitation or amanzi? Because I know that there's a project there which we did. Now you're in Ward 24, which was around 14 millions. It might not be 12 million. Sanitation. I know because I've been there. Nakona yafana into ase Ward 14 tatume. We see plenty ama pipe phansi komhlaba. Amanzi akaphumi. Sibe sitheke mayilandelwe ngamagosa la nto yala ward. Mandithembe kuba mhlawumbe xa ivele emibuzweni bazabe sebekhona abamanager to assist us kuloo nto leyo. In Ward 25 we spent imali engange nge-7 million ngamzini. Ngonyaka wa 2018 2019 we spent 3.7 million. Then emngxekazi naseGalili we spent imali engange 3.7 million. Nakhona ke sibethwa nje ibacklog, but in terms of amanzi sinawo, infrastructure sinayo phaya. In Ward 6 it's part of the bigger project le Icabazana, water supply phase 1. Ininzi ke imali esiyichithileyo pha, abantu bakhona will confirm those who are here. Then in Ward 27 we have spent imali engange 11 million embodleni water scheme development. In fact kulalale embodleni, but it's spent over a period of years. In Ward 20 Ward 20 is it the last ward? Ward 27 is the last ward. Esenze kuyo sine project apha esayigqibayo esibanjwe ngu-Eskom Tatu Mnukwa. We've paid Eskom uba makazosenzela ii-plants, ii-transformers asi-energizele ii-pump stations zethu across Alfred. We've paid them something close to 47 million. In some of them, they date back as far as 2014. It's only last year, Apoye Weza was a Fagala A1, a transformer, where we had paid them, I think it's 7 million, Efubani Ematatiye. But in some areas, now infrastructure koyo, but the capacity of supplying water in those areas, it needs amandla angeke wafumane kwezi generators. Sisalindile ke sicenga uEskom makasincedise kwezo ndawo ezo. We have not yet spent less than 590 million kule ndawo yase eMzimvubu, which is inclusive of iKwabhaca and iMaxesibeni, in the grants that are coming from institution in a form of WSIG and also MIG. And we have not spent less than 371 million kwi-grant esiyibiza ngokuba yi-RBIG grant yongafakwa mali kuthi, but imali ihlala ne-Department of Water and Sanitation, then they pay invoices as we submit them phaa kubo. This is part of umsebenzi esiwenzile apha eMzimvubu. Sikholelwa ke ukuba amakhansela azayo kuba le document andizuhamba nayo Tata Mnuko, because I have taken a decision xa bendifika kula institution while I was still portfolio head wakwa
Oh, I'm still the portfolio head, mos. Yeah, hey. Quite DMS, I want to do is that if it happens, woman, you hand over man's window with Chile. Na kasisiza kwezinto ezinonto kwenza ne-IDP makuhlale kusiwa upulelwe wadwana uba ibekale waya because sinayo lento yokukhommitha izinto next year xa kuza umuntu omtsha athi ngiqala nokuyiva lento nam ndiyayithatha ndizawuyathenda that year naye akasabuyi kufika omnye umuntu omtsha athi ngiqala nokuyiva lento le endiyenzayo. We have tried our best. The document sizayishiya nani nawo wonke umuntu okhoyo apha in terms of structures. Then the councillors who are ngokwale term entsha or incoming and or outgoing siyarhalela uba kanisenza i-hand over niyenze ngokwalo msebenzi esithu suwenzeni because njengoba kuthiwa siyahamba siye emakhaya akusuba sizabe sisithele in the radar sizabe sikhona. If we had committed mistakes, we must be held accountable. We must come back and account on the mistakes that we did while we're still leading and given irresponsibility of leading kule minyaka emihlanu edlulile sithunyelwa ke ngabantu base Alfred nzo aba who are close to 800, who are just above 875,000 kule ngingqi yethu esikuyo. I know ke ukuba sisenedinga ne-ratepayers zase-Mount sisenedinga ne-constituency yase-Alfred nzo in general in making the point that is it zifika i-21 or i-1 not uba we are responding to elections. Urhulumente uzawube khona nangala mini elections. Urhulumente usekhona nangoku. Nangexesha bengekafungi osiyeza yoba ndibeka kakuhle ngesixhosa. Urhulumente uzawube sekhona. So ayithi loo nto abantu bakuthi senze izinto ezi kuba sileqa uba masivotelwe quoting years here uba senze kanje ngo-2016 senza kanje ngo-2017 18 19 and 20 and 21. So the work that we have done, I think in the district sisebenzile Mamu Chief Whip sisebenzile kakhulu kule administration futhi ndiyarhalela ukuba xa bubala i-deficit le bengiqale ngayo uba siqale siphansi njani and i-surplus esinayo kuma-reserves now noxa ke iphinde ibe khona wena le nto yokuba siyarhalela uba sifake isandla phaa kuba siyafuna ukusi-services ebantwini and uba bekuthiwa imali xa besingene ebhungeni besicinga uba igcwele itranki. Ndiyababona ke no-incoming bengxameni sagqiba i-3 months siphethwe yintloko okanye zintloko sinikezwe imiqulo emingaka emithetho sithi sifuna imali athi khaniqale niyofunda ezincwadi Structures Act, Systems Act, MFMA, Schedule of Code of Conduct of Councillors. Sithi no asizanga kulento size emalini apha sifuna ukusi-services ebantwini kodwa anizukwazi uyenza loo nto leyo ningaqalanga na-understanda ezi ncwadi. So zizawuhlala zisekhona ezi ncwadi zemithetho elawulayo. We are really will be there to give you account kwizinto esingazenzanga kakuhle. I'm saying ke kanizawuhlala phansi. We are grateful because I'm here. You voted for the ANC. We are here as abathunywa benu sisitsho uba nantsi enye yezinto ebenisithume zona. We are mindful that asizigqibanga zonke but mninzi umsebenzi esiwenzile. You know, I was listening xa besi-hand over indlu apha esithi umama ukhonziwe xa siqala sasakhela wonke umuntu siye bathi abanye abantu natshintsha ngonokhela abantu abambalwa. No, we have many programs. Xa besisakhela wonke umuntu is because
i-level of intlupheko was very high xa besiqala sithatha urhulumente. Abantu bebesebenza, abanye of them were earning below i-poverty line. Sa-introduce imithetho ethi abantu bakuthi mabarholiswe ngokwale ndlela. In terms of affordability, samane sibakhupha abanye uba wena sizukwakhela when you are qualifier for as home loan ento zenu, abanye abangaqualify sinayo subsidy siyibiza ngokuba yi-bridging gap yokuba qualify for a home loan and also you are not qualifying for RDP. But this is the grant that urhulumente lo khokhelo khoyo ngokwe-ANC ancedisa ngayo uba abantu bakuthi mababe nezindlu nezinye ke zezinto esisiye ezantsi. But we are saying aba bazawulandela emveni kwethu, i-Alfred Nzo, it's a virgin in terms of development. Sithatha ngentsangu ngoku okuthiwa isemthethweni, not for uba uyitshaye ke uyitshaye ucambalala ecala kwendlu, but we are talking about medicinal advantages of that. Bekudla ngokuthiwa ke into yasemampondweni tata umnuko, but engqondweni yam ndinayo into ethi tata uNkosi iyalunga noba kuphi intsangu. Isizathu sokuba ebesibangelwa mayolinywa ezintabeni bekusenzelwa le-accessibility yamapolisa uba angafiki lula. Ndinayo into etsho njalo apha kum, but we can turn that and make it really an industry that will assist us to change impilo abantu balapha Alfred Nzo. 3 weeks ago, we were engaging with the Department of Minerals and Energy. They were saying there are so many deposits, the minerals. Apha ke eMzimvubu, to be specific, iron ore, uranium, and we are conducting studies. We were as 14 apha eMzimvubu. Ezokuva nje ukubana ininzi kangakanani phansi komhlaba asenze mine okwangoku. Sifuna uassess ubana the level of the iron ore, because they are saying it's good. Iyasetyenziswa ukwenzeni amabhetri nezinye ke zezinto ze-components zokwenza imoto. Sawuba sesithe xa siyifumene uba yile magnitude, working together with amakhosi, we must say, how then do we approach investors that are not going to tarnish i-environment yethu okanye bamoshe environment le yethu esinayo. Apha eMzimvubu it affects 13 wards. In Tabankula, I think we said 4 wards. Then in Matatiela, it's only 2 wards that are affected with that. But nayo asithi masiphelele apho. Zininzi zisine backlog which is close and which might be above, because it's growing above 20 billion as the district. Yintoni enzima ukuapproacha aba bantu abaproduce amapipe, and we sign the agreement of take as Municipality, because the market is guaranteed. Uba mabazokwenza ezi factories zabo apha. We are engaging ke notata uNqoko along those lines uba na sibenza njani uba mabeze aba baproduce amatanki bebethe ingxaki yabo kukuba bangeza bazoyenza iplant yamatanki apha, but ingxaki ngabantu abagalvanizayo in the entire country bakwindawo ebizwa ukuba kuse-Pine Town kuphela. We said when we're engaging with them, utata uNqoko must make a grant available. Uba bekho apha eNzo sawubenza babe khona. Masibathathe sibase kulaa plant bayofunda. Xa bebuya sibakhele le nto yogalvanizer apha, sicele ke i-grants kwi-sister departments ezakwenza sure uba loo nto leyo ikhona. Sicreate amathuba engqesho apha e-Alfred Nzo. It's not correct that xa sisakha ezindlu silanda izitena le kommelwane, kulandwa isanti eMatatiela itshoniswe kwammelwane nge-800 rand, xa uyoyithenga ibuya iyi-4.5, but ilapha phambi kwakho. Izitena amapipe la awubizwa ngoba zii-culverts nezinto ezakhona, all of them were importing, while we can create amathuba emisebenzi emininzi
kule district yethu sisebenza isebenzise grant zethu esinazo apha ngaphakathi kwi-institutions. Amandla ngawethu phambili nge-Alfred Nzo community phambili nge-Alfred Nzo community phambili nge-Alfred Nzo community phambili. Xa ndisithi ke phambili nge-ANC, I don't mean African National Congress, I mean Alfred Nzo community. Radio. Amandla enkosi mphathi nkqubo. Masimkhwabeleni siyaphakama xa ethetha executive mayor. Singahlala nto zingabawo. Kule program yenu ku Tata uWuntu ayikho discussions, ndizoyifaka ke discussions apha because executive mayor uthethile akuzuvele kuthuleke. Ndakhumbula Tata uWuntu ndingena ndinemasi zabantu ndithi ndizonifakela izindlu iwadi yonke kuthiwa thembisa apha ndathi kodwa ndiyaphumana namhlanje azikho because khona imithetho elawula ndaba. Ndinemasize emva ndiculelwa ndithi ndizawuniqasha nonke ndizawenza le. Ndangena kwamasipala dololo izindlu imithetho white paper on local government bandibamba ndema ndizawuvulela i-discussions only 10 minutes qha kulento utata u-executive mayor bethetha ngazo. Uba azikho ndizawugqitha. Uba ke ndafika ku-number 5. Number 1 ungumama umphithi. Number 2 ungusisi uxola uba ndingakuboni ufake imask apha enxibe lokho ebovu 2. Number 3 nguwe father unxibe isikhafu. Number 4 nguwe mama onxibe njalo ndizanika amanani umuntu uzozibamba. Number 5 ngathi maqhashalelo pha ekoneni phazama unxibe isikipha esiblue. Number 5 bhuti. Number 6 emva kwakho. Number 7. Number 8 unxibe isikipha esigrey. Number 9. Number 10 bhucoco sivale boni ezinye izandla ke. Number 1 siphi officials zidlulisa imic. No officials Alfred Nzo. Okay, it's fine. Sanitizer. Ndicela ukubulisa umphathi nkqubo namhlanje. Ndibulise izandiba ke endizibone apha ngaphambili qobo nomnikazi meeting le esikuyo. Amakhosi leaders zendawo anivakala? Okay. Yo. Amakhosi akhona apha leaders ze community zonke ne leaders ze ANC uba kubizwa ngolohlobo kanye ke nezinye iparties. Ndinesicelo andirhaleli lengxaki yethu esiphethe apha as ratepayers into kokuba iphume pha kwezi ndaba ezithethwayo. Ndingatsho mayingarekhodwa qha isicelo sami besiza kuthi akakho uchairperson wethu uphumile uMr Zihle. Bendizocela into kokuba aninokwazi na into kokuba nisiphe i-15 minutes as ratepayers zalapha ka-Ward 18. Into ebangela ndibe ngolo hlobo siyaqala ke torho nokuva kanti ba ke zibekhona i-meeting ezi. Njengokuba notata lo esithi akezanga apha kuba kuzovotwa. Thina size kuba kuthiwa kuzovotwa.
into yamasibe silapha. Normal i-meeting thina siziqhele xa kuzovotwa. Sisele into ke mhlekazi apha. Besikicela into abangena isiphena eso sigaba senu esilapho nje. Andikhaleli lento ayikho delicate but ndikhala into abanive andikhaleli ba ingasiviwe li world kanye media. Thank you ever so much. Number 2. Ma'am, namazo. Oh. Umama osanda ukuhlala phansi sendibulisele andizulibazisa ndidla ixesha. Usisi uthi makuthethwe specific ngendawo ethile. Singabantu ke thina bembuzo apho kuvulelwa wonke umuntu akhalaze xa suba ebona abazali bakhe. Sinengxaki futhi uyayithetha uba kuchithiwe izimali ngemali ethile nemali ezawuchithwa for amanzi. Kukhona isikolo apha esilapha edolophini ekuthiwa iJolobe. Amanzi aphela kudala akukho mali ke esikolweni eye ifakwe ngugovernor athi lena imali ngeyamanzi zenithenga amanzi xa ingekho akho mali enjalo. Kodwa kuzanyiwe uma makugcwalisa amatanki kabini abantwana sibathathe sithi mabaphindele emakhaya bahlale for 2 days bengeze esikolweni. Zititshala azikwazi kuzinceda ngabantwana bakwazi kuzinceda. Ngoba ndiyabona uba iyashixiza lento yamanzi siyoyisakala uba singene kwimpucuko yoba sibe namanzi siflashe phaya kwesasikolo. Besithi ke ngoku sizawuthumela igqiza sisiya apha kumeya wethu wasemzimvubu sicela uba makahamba omba imingxuma kuba kaloku abantwana basilela. Siyabaphindisa bahambe baye emakhaya ekubeni bebelityazisiwe iCovid. Asazi ke ngokuba ngeyiphi into esizawuyenza kuba befama ke sikhelele noba ngamanzi lapha emzimvubu afika athele ematankini sibaxele abantwana bangawaseli okuba kuflashwe abantwana baziphathele amanzi. Sisengxakini enkulu kakhulu bantakwethu khani sihoyeni siyiJolobe. Ngumama usiyoyo ke lothethayo. Ndizama ukulungisa into bendingakubona uba musiyoxolo Ndlunkulu. Bendizothi sicela bonke abantu mhlazimba abasuka kwi-red payers sivulela abanye abantu sizoshiyeka nabo apha. Uba ukhona umuntu obephakamise isandla usuka kwi-red payers kwaba bantu abalapha sizocela uba sishiyeke nabo apha kuxoxe mhlazimba abanye abantu bebephakamise izandla abangasoze red payers. Enkosi official. Ndiyabulisa ku-executive mayor, ndiyabulisa kumeya wethu Tata Mnukwa, ndiyabulisa kumakhansela onke akhona apha, ndiyabulisa kubahlali bonke abakhona apha, ndibulise nemedia ngokubanzi ngegama lenkosi Yesu Kristu, amen. Lo othethayo Kutata uzogayise Nquko Isibongo suka phaa badibanise kwa ward 18 phansi kwa councillor uSincindi. Andazi kwelami icala idiscussion esikuyo izaqala ibekwe in form of
comments iphinde ibe in a form of a question mhlambi ke kuba khona ne suggestion okokuqala nje izinkokheli zami masiqale sibulele kuba lona xa uthandaza awuqali ngokucela uThixo uyabulela kuqala sibulele tatu executive mayor ngepresentation yakho sibulele tatu executive mayor ngetransparency yakho sibulele tatu executive mayor ngakho konke othe wakudakanca apha kweli holo sakuva ndiye ndakhulula ijacket ndiyikhulisa ukuba ndisendabila ndama ndithanda imalini imali ebezibizwa apha zinkulu kakhulu zandikhululisa ijacket apho ndiqonde khona ke abantu abakwethu khona isithethe umhlalo bekwathetha ngento yamanzi ndifuna ukulibeka licace okanye ndiyideclaration ndingakhange ndibe ndiyathunywa uba mandiyenze le nto into yobana i-Alfred Nzo including umzimvubu local municipality ikwi-crisis yamanzi ndisitsho nje sonke sikhala ngale nto yamanzi kodwa into endihluphayo kokubana ndiyeva amanani abizwa apha makhulu kwi-projects eziquka amanzi phaa kule nto kwi-presentation katatu executive mayor ndibambe into ebethetha ngange-PED apho bekuthethwa ngee-hectares ezabelwa abantu malunga nokulima forgetting that ke xa sidilishana nolimo into ephambili ngamanzi siphinde sithi sikwi-COVID-19 kuthiwa masihlambe izandla yonke imihla ngawo imizuzu kodwa sizawuhlamba ngantoni bantu abakwethu amanzi engekho silwa ne-COVID kodwa amanzi akekho izinhloni into yobana uthatha imoto umuntu onemoto awukha amanzi ngapha kude ezilalini esithi usedolophini kubuza uba lo muntu akahlali edolophini uyokha amanzi uyocela amanzi le nto yamanzi inemali ezinkulu kodwa ndiyacela kanti niyijonge ndinombuzo wobana kuba ndinebelief yokokubana kukhona ukufeyila phaa kwi-monitoring kukhona ukufeyila phaa kwi-supervision khona ukufeyila phaa kwi-management ikhona loo nto leyo masiyeke into yobana sibe silibize ligama kuba abantu abalithandi ewe lona asinolikhuthaza i-illegal connections because kukhona i-question efika ibuzwe ngabantu phaa uba ize kube khona i-illegal connections kwenzeke ntoni so which means ikhona i-delay kwi-service delivery bade abantu bagqiba ukuzenzela niyayiva abahlali nento nditshoyo so abantu xa be-illegal connector it means that aba bantu kudelaye i-services to them so siyayicela loo nto leyo into yoba u-illegal connection lo kuba kaloku iminwe liyawukhomba emininzi ikhombe kuwe okuba ndi-connecte illegally because kufeyilekile ukuba mandizisele le nto ndathi ndagqiba loba mandizenzele okunye ke ndizawucela ukubuza into yobana kulaa 47 million nditheke mhlawumbi ndiyayithanda imali iifigures ezi ndiyazibamba kulaa 47 million yanika u-Eskom into yembani bantu abakwethu iyasisokolisa apha emanfrey ngako in particular phaa ebadibanisi kule nto ye-transformers ii-transformers zethu ziwiki ziyawa ngalo lonke ixesha kodwa kuthethwe nge-47 million ebhatelwe u-Eskom kodwa u-Eskom akawenzi umsebenzi kuthiwani ngaloo nto kumbuzo wami ndiye emanzini ndiphaya ku-Eskom amanzi ingaba sithini i-strategic planning now njengoba befeyilile abantu okanye kufeyilekile koba makufakwe ezi schemes okanye kufakwe lamanzi angaphumi moya kuphuma amanzi asicela umoya mninzi abaphandle sicela amanzi itaps xa zizophuma umoya phambi kwemedia ingaba lihlazo elithini na elo i-strategic planning soba kulungiswe loo nto sithini kubantu mhlawumbi abazongena ke ingaba u-7 million wethu ophaa ku-Eskom kuthini kuba I don't think umntu uzothi umbhatele uphinde ufune uba mcenge
uEskom uzocengwa ntoni endaweni obu Eskom ezithi azokwenza lento beyibhatalelo. Enkosi. Enkosi hlala ngaphambili. Lo uthethayo umama uGawulana kwawa 10 kunomkholokotho. Lo uthethayo ngumama uGawulana kunomkholokotho kwawa 10. Ndiyanibulisa ninonke kodwa bendingathi xa ndibulisa ngelagwisha elithi ndingavota kanjani amabhule engcangcazela abulala uChrizana. Mna bendizathi ndingcangcazela ndizawuvota zingenzekanga izinto ebekuthiwe sizasenzelwa. Molweni amandla ngawethu. Ndiya kulandawo obethi utata kwawa 10 kwicala lamanzi basokola gqi baba busokola. Segele kwakunomkholokotho sisegeliwe nangoku ngindaba amanzi. uAlfred zo uyile pha kula village wathi ayitepu uzawuzozongeza okona namhla oku. Sikhalazela into yoba ezila 200 kilometers yokokha amanzi abantu badala bakude sathenjiswa iAlfred zo ona namhla oku. Akukabikho manzi pha kulandawo. Ibe khona nendawo endikhalazelayo okwakudala imane ireportwa into yoba kunebohole pha eyabekwa nje imali le yabekwa pha kulandawo ayisebenzi lanto kwenziwa nje indlu kwenziwa lonto kwangafakwa material yafunwa izinto ba into neshodayo sathi mabaye bayojonga basaya ona namhla oku. Kunomkholokotho begela abantu bake Alfred zo ngamanzi. Amanzi sinawo kangangoko maninzi kodwa ingxaki kwaphaya phezulu enantsikeni pha kwiesosini papa bebenza khona edamini alikho right eladam kusolo kwenyuka amadoda imihla nezolo beyolungisela dam pha phezulu. Ndikhalazela amanzi kunomkholokotho uAlfred zo owaye wawusegela. Enkosi. Mandibulise itafile ngokubanzi ezosicacisela ngenkonzo bazihamba kanjani. Ndingumama uManxasana umama uKhehle Salukazana eWard 16. Iculo linye ngamanzi. Iward yami ke ibiyiward etyebileyo ngamanzi. Phaye badibanise bebefudula bemisa inqwelo zabo bekha apha eWard 16 kule ndawo abayibiza Silver City. Phanga phambili ke bekuthi xa ezawuphela amanzi besifudula sisaziswa uba azawuphela. Sinomnqango amanzi aphele asinawo kwakule ndawo bebewakha kuyo abantu abangenamanzi. Sisemnyameni kasazi noba konakele idam noba konakele ntoni kuthulekile. Sibuza imibuzo esingakwazi kuyiphendule kuthiwa masivote kanjani. Batsho ke abahlali phaye ezantsi bathi sivota njani singenamanzi. Siyacela ke ndimvile utata executive esithi yena una 2 weeks evile lento. Hayi nenyanga ubayo yesibini le. Awekho ngondi lapha. Mhlambe ngamaceba alisizi. Awekho ngoku. Ke thina ke nyani sinazo ii-illegals pha endaweni. Esathi isithethe esigqiba kuthetha. Siyazazi basasikhe equleni kwathi kwelo qula mhla kwaphosa umuntu oswelekile saqalisa lo mkhuba esiwazi uba ufanelekanga. Siyacela ke ngexesha elinje esiya kwi-elections ke nisenzele nje into ekhawuleza ba amanzi ukuphuma kwawo aqale ekseni ayoma late sivuke sekhona. Siwazi ngokuba azobuya nini asizukwazi nowagalela ezintweni esinazo ngoba silapha. Amen. Oh, okay. First round. Oh, you are. Enkosi ke
Sihlalo. Mandibulisa indlu yonke ndingakhethanga mntu. Ndisuka phaka wadende ngochiya ke mna. Ndiphethe ivillage ezimbini. Okokuqala mandiqale ndicele pha kwi-Alfred zo into yoba noba singazi nje ba kutheni xa sisube sine-IDPs bangayi. Kodwa siyarhala into yoba kuba ezinye izinto besiye siziveze pha ngeba ngoku asizithethi apha but okoko sathi sinebe sine-IDPs asize sibone nomnye umuntu osuke e-Alfred ozosicacisela ngezi zinto. Yile nto ngoku sesihamba sizithetha nje naphi na. Ayisincedisi ke loo nto ndirhalela uba ke noba kuthiwa kukho isikhokhelo esizayo siyiqaphele into ye-IDPs ezasemzivu make ziye phaya ziyocacisa ngento yamanzi. Sishiyeka phaya ebantwini singakwazi singaphendulekanga. Kuthethwa ngento zomoya apho baphuma ezitepini cinga uba yenzeke kulaa wadi endisuka kuyo. Iqale esigundwaneni loo nto kungabi khona nezi zimuko esizifakile into yakudala leyo. Emdakeni kuyenziwa into okuthiwa yi-hand over kwaphuma loo moya esigundwaneni kwaphuma loo moya but ke ndiyarhalela utata umeya xa bethumela abantu bengakwazanga ukuyenza loo nto bona bathumela abantu lento okuthiwa ngabantu bangathumeli nje kuba bayasichana abantu abathunyelwayo kuba kaloku ithe kwakuphuma umoya phaa esigundwaneni kwathiwa phaya bahlala phaya ekonini abo bantu abedoza loo hand over bathetha loo nto abayithetha but babuya sebesithi masiye kulaa tepe endala sifote nje uzawusala egqibezela icontractor yabe irongo loo nto bethunana athithani akaphumla namhlanje loo manzi. Emtsilayo kwaba lithamsanqa ke kulela endisuka kuyo uba kubekho executive mayor khange ipase ke loo nto yajikiswa but into endiyithethayo ukusukela ngoko yayijikisiwe sisalindile ke phaya emtsila namhlanje asikaboni mntu oyolungisa loo nto akakabi khona namhlanje kamanzi okoko yayijikiswa i-hand over sisalinde loo no-contract house zolungisa ezo zinto sirhalela uba sitshekishe uba ke sendawoni ngoku akekho ngoku ndithethayo amanzi. Enkosi. Awuhlala edolophini? Awuhlala edolophini mama? Hayi mntana. Asiba yintoni abazoyithetha bodwa. Molweni bakithi. Ndingumama uMagqawana. Mna bantakwethu andivanga kakuhle ndihlala apha eWard 16. Andikhandive ingxelo yaseWard 16 bithini andivanga mna lento yamanzi ngoba amanzi asinawo eWard 16. Ndive ukuthi amanzi ke akhona eWard 16 asikhange siwabone thina amanzi. Singazi noba njengoba kuthiwa akhona ebezonikezelwa ngubani asiwazi thina amanzi. Sicela ukuva anikezelwe nini njengoba singakhange siwafumane thina. Izake mntana. Molweni. Igama lam ndinguDumsane ndingowalapha Ward 16. Ndingu-chairperson weSANCO abahlali. Hayi ndimvile utata umeya nayithetha apha. Hayi siyazibongela indawo ezinentlantla. iWard 16 ayinazo nenye into kwezinto obuthetha ngazo tata umeya. Masiyithethe le nto nenye into. Kuphela 3 weeks ipase nganamanzi. Asinazindlu, asina next zonke into ubuzibhala lapha azikho kula ward. Sine ward sine village yasePapanane pha. Ayinawo nenye into kwezi zinto ubuzithetha. Sine village ngapha elibhacweni. Ayinayo nenye into kwezi zinto ubuzithetha. iWard 16 ke ndiyabona uba ibe nebhadi kakhulu tata executive.
nawe uthe xa uyibala nje waqisa nje wadlulisa nje usana kunena wabala ngenamba ibonakala ke wa16 kuyiyona wadi apha ehlelele ukudlula zonke ayina amanzi ayina RDP ayina ndlela ayina fokolo wa16 masithethe inyani nokungeli xesha kufanele sisukume siyovota sazi ukuthi basivotela ntoni masithethe inyani kaThixo siyabonga ke namhlanje uba nize nabakhona phakathi wethu kodwa thina singabahlali baswa16 hayi asikho mnandi futhi asonwabanga ndiyabonga kokheli yami Nganga nentsiba zayo nguNomampondomise Mtshitshi lo uthethayo ndisuka kula ward ekuthiwa yiward 16 ana hayi bahlali hayi ndiyanqanda ndicela ukhuselo sihlalo danki ndisuka kula ward ekuthiwa nguward 16 kulaa ndawo ekuthiwa yiLubhacweni tata u-executive mayor bendizawucela mna apha kuwe kule nto esiyithethayo esiyiphindaphindayo yamanzi ndizawucela uncedo lwakho noncediso lwakho phaa eward 16 sinelali phaa ekuthiwa nguBhobhobhana phaa kuBhobhobhana kune-borehole eyenziwayo I think ward councillor ngelo xesha elo yayisengu Mr Cekeshe kwenziwe i-borehole phaa yahamba yayotestwa kwathiwa iphampa 34 meters high but la borehole ayikasebenzi until today amanzi asinawo phaa eLubhacweni asinawo phaa kuBhobhobhana iwesi kule ndawo endithetha ngayo yoBhaco noBhobhobhana amanzi phaa sawagqibela nge-9 kaJuni amanzi ngo-2010 kwakuqala iWorld Cup laa mini uTshabalala wayekora ngayo igowuli yile amanzi sawagqibela ngayo phaa so Tata u-executive mayor sicela uncediso kukhona ilali apha eward 16 ekuthiwa yiPapanani phaa ePapanani ikhona i-borehole eyenziwayo phaa nayo la borehole uba ngaba ndicinga kakuhle ingathi yayenziwe ngelaa xesha likaMr Cekeshe nayo ayinamanzi kuthiwa kwabiwa iphampu izinto ke siyacela rhulumente siyacela sigqeba sase Alfred nso izinto azibiwa sithi ngoba thina sixakekile siyazidinga ezi zinto izinto zibiwa ngaba abantu abangengaba bezindawo zethu izinto simoshwa ngaba abantu abangabokufika baye bathi bona xa bezibona babona ithuba loba singathatha apha siyosebenzisa phaa siyacela tata u-executive mayor uncediso kuloo ndawo leyo ndigqithe ndingene kwindawo yombane ndikuvile uthetha ngamanani amakhulu wo-47 million azoncedisana nathi kwinto yombane yee-transformers phaa kulaa ndawo endihlala kuyo iyaphela i-2 weeks singenambane kangangoba abantu bakwa-Eskom sike sade sazidina sahamba sayobabuza bathi sine-problem yee-transformers u-Eskom usebenzisa amavovo siyacela tata u-executive mayor makungabhatalwa imali engaka ku-Eskom ugqiba kwakho asifakele amavovo esilayite usuku olunye umbane ucime enkosi
Ndiyabulela kwi-red payers ngoba zinithobele xa nithethile. Ndizonika u-executive mayor athi qhwi sizovala. Mhlawumbe maniqale ngale Chisibunzi. Wamkelekile Sam. Ndithethe ngawe ungekho apha. Ngathi le mpeke yakho funeka iye phaa eWard 14. Nase I think in Ward 20 bani. Ndithe okanye maniqale lungise le umbane. I-district ayifaki imbane emizini. Ndithe sibhatare 48 million. Yokuthatha umbane suse kwi-pumps. Yeah. So ordinarily there will be a transformer where there is a pump. So asifaki imbane ezindlini, umbane ezindlini ufakwa ngomzimvubu no-Eskom. But I'll apologize when ifike sendigqithile kulona. We are dealing with Eskom insofar as because we need this service, unfortunately. And unto sa supply umbane go-Eskom. So akwazi ukuthatha imali yakho uyoyinikeza any independent energy producer. We are not yet in that stage. So lento yokusupply kombane ibise monopolized around Eskom. Kuyafuneka ke simcingile because asinayo enye alternative. Oba uthi uyadura lo ndizawuphuma kuye ndiyongena kulowa. So kulento yombane ilonto nje subhatarele ipumps not emzimvubu kuphela. Alfred inzo in general. That's what I was saying. Leye yesikolo the reality is that SMT can confirm we don't have an account with this school as things stand. Izikolo bezisupplylwa amanzi amatola board ebe ibhatarwa through Department of Public Works. Then we're fortunate enough to be adopted go MEC umadikizela as Alfred Inzo district. We just concluded the agreement now because na yo agency le amanzi yamatola board in many a times bebe sebenzisa amanzi wethu tatumnoko but bafike baclaim kwela cala bengenzanga any means of bringing water closer to government departments. Is not only isikolo but ikhona imali enikezwe isikolo ngasinye to run operations zezikolo. So if you don't have amanzi, surely you should engage with the department your water provisioning so that nihlangabezane no Alfred Nzobana, how then do we deal with the issues of lack of water kulenda wethu? But on the basis of your agreement esinayo no MEC sivumelene uba masiwathathe into yamanzi from amatola board siyibuyise ku-Alfred Nzo. Inento ezimbini eyenzayo le pain yabantu qho u-district director utata uMbangeni he calls me on izikolo ezingenamanzi. Siyanyanzeleka tata umnukwa because we are a caring government. We intervene time and again. Phone. We have agreed again on MEC in 2080. Masi tatele function from Matola board, of course, EB bilateral between these three components, Alfred Nzo, Amatola Water Board, ne Department of Public Works. Masua tata manzi, see tati status said to provide a manzi with district. Then the department will be paying direct to Alfred Nzo. Is our kwenza lonto ba le revenue be collectwa
ngowamatola sikwazi uba masiyicollect as a district and reinvest it back to your community as Alfred. That is what we are doing, but I would suggest that in the interim, with your finance committee, masixoxeni ubana intweni esingayenza okwangoku singafikelela kweso stage. But as things stand, we are not responsible as institution in water provisioning sector departments. But again, the agency has tapped into our infrastructure. That's why there's problems. But again, we are dealing with that as CCAPambi. Illegal connections. When we started in 1994, we had what we called ERDP standard. Esikholelwayo ba kungekudala kuzawufuneka si upgrade from yona sise kwi households connection. But the reality is that we are not yet there. Sisati abantu bakuthi mabahambe umgama it's not 200 kilometers. Konmamen veti 200 kilometers naqonda wena uyibambile. Is 200 meters away from a household. This is the grant where we are using MIG. Then there is UWISIG. Esithi kwindawo esingekafikeleli kuzo masibe sisithi abantu bakuthi mabaye kusela amanzi nezilwanyana sifake ompompi nje abasikathathi who are not necessarily conforming to URDP standard. Xa ixesha seliright sizaw upgrade to the next level le ethi ke ngokufaka amanzi emizini yabantu bakuthi. But with the backlog esinayo bakhona abantu abangena kwamanzi kwa elalini abangena kwa tap le one elalini. So we can't prioritize e-house connections over the RDP standard esisadilishana nayo. Xa seyixesha liright ke sizawugqithela kulo phase ilandelayo. Ndifuna ke silungise le nto ethi aba bantu abenza illegal connections and unauthorized connections abayenzi because we are slow. Bayenza apho sinabo ompompi mamuflows. So it's not because we are slow in terms of service delivery provisioning kule nto enokwenza namanzi. Sebekhona benza kompompi bethu esibafakileyo kwezilali. It remains unauthorized water connections, which we have agreed that we need to naturalize it because idanger yalanto ba connecta ku main line esamanzi etankini. Amanzi akafika entankini atsho angaphumi kwabampompi. Ufika uba kulelali kukho umzi omnye ophumelwa ngamanzi umhla nezolo uneshawa uyathelela uhlamba imoto, but the whole village does not have water. Akuthukwa lamntu omnye ke kuthiwa kwenye indawo wathi hayi amanzi akaphuma apha kum after i5 igqirha lam lathi is either ndifake ityiyo okanye ndilayite ikhandlela ndiwajikelezise uzawuza nekhandlela kuloo ndawo leyo. But they are not insulting aba bantu abamoshala infrastructure. Abantu siyabaconnectela xa beaplayile ngendlela eright. Sizawuregularize loo nto leyo enonto kwenza namanzi xa ixesha sesifikelele kulo. But ke we're still saying masibe nayo policy on bylaws on water connectivity and entways. Ward 16 ilali zase Ward 16 kuse extension 7 Bhobhobhana Bhokobhana elubhacweni Silver City ibaphathe ibe yiGalili emoyeni Macamsholo. Ezi ndawo zonke zinamanzi zina infrastructure.
matata zinayo infrastructure ilali yase Mancamsholo imizi ihafu yelala inayo infrastructure. The infrastructure is there. But nemizi enga-190 ekhule sesifake amanzi esingekasi amanzi kuwo. So ndenzela uba ingengathi sireporta into zomqala wethu. Then siye emoyeni imizi ewu-365 ine-access to infrastructure. Ikhulile ilali ngemizi ewu-300 asikafakwa mpompi kuloo mizi leyo. Siye zezinye zezolali phan maningene kwezi endithi sifake imali kuzo no ndiza nazo. Papanani sifakile ischeme samanzi ngo-2017-18 ngemali engange-5 million. Awuyavuma sisi basiwafakile akhona amanzi pha. No amanzi akangaphumi etephini ngoku kuba kukho ingxaki, but infrastructure ikhona pha ePapane. Utata uyaphika apha ecala kwakho ummeli wabahlali uyavuma ngapha. Masiye ke eSilver City 1 ise-Ward 16 siwafakile amanzi ngo-2018. Le yona ndiyazi because yayingeyo priority yethu tata umnukwa tata ukhansela. Yi-project ibifuna u-human settlement efuna ususa amatyotyombe kule indawo. Wathi akakwazi kwakha izindlu pha singagqibanga nge-infrastructure ya-underground. Sayiprioritize i-Silver City 1 and Silver City 2 ngokweminyaka ke yokushiyana. Kulo nyaka ophelile besenza i-reticulation ebekusithwa isekwi-construction phase in the same area. Elubhacweni kukwi-project esiyenzayo ngale mali besisithi sizama uadressa le nto yokuhlamba izandla. Sithathe imali specifically kwi-grant esiye sayithema ngoba yi-COVID grant kule nto enoku-accelerate kwe-provision yamanzi. Ibingaqali ke izikimi ezintsha phese. Ibisithi kwezi ezikhoyo ezingaphuma amanzi. What is it that we are doing in making the point that amanzi are available kwezo ndawo ezo? Ukhona ukansela wase-Ward 16 who will indicate xa sithetha izinto zomqala yethu singathethi le nto eyenzekayo. Then eGalili I said ndingumSuthu. Nakhona we had set aside imali ngo-2018-19 which I believe uba it was a ground source development. Then ke saqhubeleka i-project is complete. It's not as if there's nothing that we did in Ward 16. There is a lot that we did. Yes, zikhona indawo esingekafikeleli kuzo. Njengoba esitsho usisi uba ibiwe asithanga ibiwe nini engine. Engine ibiwe, we must deal with it. But ordinarily when we bring in the project sifike senze le nto kuthiwa yi-sword turning, senze into esibiza ngoba yi-hand over. Sitsho uba i-project sizoyishiya kuni, siyarhalela uba maniyihoye niyenze ibe yi-project ezawunisebenzela kakuhle esisiya phambili. So there is a lot that we did and usekhona umsebenzi ofuna ukwenziwa. I even said le report sizawuyishiya apho kwenzela uba abazongena baqale apho besiyeke khona. But ke makungade kuthethwe inyani engekhoyo ngondisaphila
kuthiwa kho kwanto eWard 16. We worked there, ikhona infrastructure, challenges zikhona. That's what we must deal with. Yes, but the infrastructure is there. We must deal with the question of bana amanzi ebephuma akusuba sishi amanzi engaphumi. Where is the water now? That's the question which we must deal with. Yes, I think Mamu speaker ndiqibile sizawungena kule ratepayers or le nto IDP non-attendance yethu IDP sisankqo esi-general which we have agreed that it needs to be attended ngaba bezayo emveni kwethu. We committed uba siza kongeza ompompi eMkholokotho, if I'm not mistaken. Ayikhona le nto wena ukuba sithumele i-consultant zifika zithethe ingathi zimele institution. Ndibe ndikhona mna okanye amagosa are responsible for institution. Ufika uba izinto azingqamani because part of information was not what was said by relevant people, but ke sizayilandela into uba xa besiye sathembisa, because it was not myself, ngelishwa ke zange ndakhishwa kule nto yokuphatha amanzi. Ndiqale 2016 ndizawuthi ndiphume, anizundirikhola mostata umnuku kweentsuku ezimbi, ndizawuthi ndiphume ndisaphethwe ndim. I never committed entweni ethi sakongeza ompompi, but I will have to make a follow up ubana who committed, ebenayo i-authority yokukomita na, sesixabene nabantu nje, then sibone ubana sizilungisa njani. Enkosi Mamu oSpeaker. Ngemvume yakho executive mayor kuba ndiphethwe nguwe xa ndilapha, ukhansila wapha ukhona, cela sondele abahlali xa betsho kanje. Ward 16 ukhansila usekhona, usaqhuba futhi. Cela apha emva masihloniphaneni. Besininikile mosinathetha Ward 16. Besininikile ithuba. Ndocela ke imbeko sihloniphane. Enkosi Mamu Speaker, i-leadership ya kwamasipala wase Alfred Nzo politically and administratively. I-leadership yaseMzimvubu politically and administratively, media fraternities, abantwana begaza bakhona, ndibulise i-community yaseMzimvubu yonke in its totality. 2017-2018 financial year, i-Ward 16 bekuhand over i-debts ezi-11 ePapanana kwaze kwa-installwa ne-reservoir. I-Alfred Nzo ibimane i-deliver i-diesel up until kuthiwe kubuye i-pump phaa e-pump house. We have reported the case to Alfred Nzo, and Alfred Nzo ibithembisile into yobana kwi-financial year ezayo izawuzama into yobana mayiphinde kuyolungiswa la reservoir. Yaye yenziwa yona, zenziwa itephu amanzi aphuma. 2018-2019 financial year, i-first phase phaa eSilver City eqala phaa kwa-section C. Yangu 2019-2020 financial year, iSilver City again second phase. Ngelo xesha linye extension 7 esese-Ward 16 ngoku ezaba se-Ward 17 emveni kwe-1 kaNovemba, nayo yaye ya-installelwa ikwenziwa ii-connections phana, amanzi ayaphuma xa kungekho ngxaki ekhona apha kule nto inamanzi phaa ngaphesheya eskimini. Kuye kwaphinde kwenziwa i-COVID-19 tank phaa elibhacweni emfuleni kulaa ndawo enomthombo, kuthathwa laa manzi aphuma phaa emthonjeni kwenziwa itanki phana elinetephu. Kwango-2019-2020 financial year
kwaphinda futhi kukhona i-water project u-third phase epha Silver City kulonyaka sikuwo 2021-2022 financial year. Yona ke ayikaconnectwa ngoba asekhona la amanzi ekuthiwa illegal connections ezisuka pha ngaphesheya water affairs. Nawo lamanzi xa ngekho ngxaki aphume pha eSilver City ngaphandle kwapha kwa section C ngoba useqhineni i-connections ezenziweyo ezisezantsi zininzi kakhulu so ayasokola ukunyuka epha phezulu. Naxa kuvulelwa la amanzi asenziwayo ngoku kwezi phases zontathu azawuthatha kwela tanki eliphezulu lisebaphathe ngoba laa ndawo yehla leya. Kwabhaca regional bulk water supply i-project bekwathetha ngayo u-acting executive mayor. Sinethemba ke lokubana kulaa ndawo yasesipilini ngoba sinayo i-reservoir ephana xa ngaba amanzi seyisebenza izawukwazi usuplya indawo ezikwe-surrounding. eBhobhobhana amanzi asuka eQumrha ayompotshwa phana aye ikhona itepe pha eBhobhobhana besisanda ucela abantu into bana makumbiwe phana kwenza i-connections 100 meters kusuka ku-main line. Saphinda sacela akhona amapipe asesiwani kwe-Alfred nzo aku-ward committee wapha kuBhobhobhana. Ingxaki ngoku into bana akukabikho TLB yokomba phana kuba kukhona imizi emitsha esandukwenziwa pha. Okwesibini khona le line isuka pha ewater affairs libe ligama layo enqumla pha apha eSt George's eyapha kuBhobhobhana. I-agreement ibe i-management ke leyo ngelo xesha yase-Alfred nzo isithi mawavulwe kube kanye ngecawe qha kuphela. Again sisa encounterisha i-problem ke njengoba sisitsho into yobana zikhona ingxaki ezikhona kulo edibene namanzi apha e-Alfred nzo. Enkosi mhlanga ngaphambili. Thank you, Ward Council. Masimqabeleni. Ndibiza ngoku umama sizosheka ne-repairs apha ngoku xa bephuma abanye abantu. Yes, ndizobiza suka i-vote of thanks Honorable Chief Whip Mbokodo Mama Umsokana. Enkosi Speaker, mandibulele kukuqala, mandibulise u-Executive Mayor, ndibulise uMayor waseMzimvubu, ndibulise amakhansela onke akhoyo apha endlini awaseMzimvubu nawase-Alfred nzo. Ndibulise abantwana begazi, inkosi zezwe lakwethu. Ndibulise ne-ratepayers, ndibulise yonke i-community yaseMzimvubu ekhoyo apha endlini ngelihle igama lenkosi. NdinguMadeyi Embizana, ubethe ungumSuthu ndilimpondo phaqa. Mandithathe lithuba hayi mandiqale nge-ratepayers bantu benkosi. Kudala ndikhona kulento ye-council but i-ratepayers zaseMzimvubu zindibonise into ethi kanti ziyakwazi ukubakho emithingini emini kuba abangekhoyo abaphangeleyo bamelwe baba bakhoyo bathumela ikomiti. Ndiyabulela Mzimvubu. Kudala ndikhona kulento i-meeting xa kuzobakho i-ratepayers kufuneke zibe sebusuku kodwa nina nikwazile ukuza kuthi namhlanje. Siyabulela siyi-Alfred nzo. Ndibulele i-wards zonke inkokheli ezisuka kwi-wards
nabantu abahamba nazo. Siyabulela ngokuba khona kwenu. Nizozivela into yokuba iAlfred Nzo yintoni eyenzileyo kule minyaka 5 iphelayo ukuze o-councillor aba bazi-candidates bazongena bafike nisazi ukuba yintoni eyenziweyo nezokwenziwa kwakufutshane nje. Mandibulele kwi-comrades ze-ANC. Yanibona nime ngokuma Maqabane. Niyazi ngoku ukuba lisukile esenta. Xa nisiya kula mizi namizana nivile izinto ezenziweyo ngumasipala wase-Alfred Nzo. Ndiqinisekile nomzimvubu local municipality unixelele izinto ozenzileyo kwi-community yasemzimvubu. Mandibulele ke. Ndiyayifuna nento ethi xa ndibulela. Masincedisaneni bantu abakwethu. Ngento ethi makungathiwa sibonwa xa sisiye kuvoteni kuphela. Sisoloko sikhona apha. Sinabameli bethu abakhoyo apha. Nam ndingumama umsokana nje kule community yasemzimvubu akokokuqala ndikhona namhlanje. Ndinewards ezingapha kwesihlanu ndisiya kuzo ndisuka le eMbizana. Ithetha ukuthi lonto iAlfred Nzo iyavela kwi-community zonke zayo. Cha asikho ngemihla yonke kuba bakhona abantu ababekwayo kuba mababe khona imihla yonke o-ward council nabo bane meetings ezibakhona ngaphakathi kwamasipala. I-ward committees zikhona kufutshane nabantu. Into ethetha ukuthi eli chain likarhulumente likhona phakathi kwabantu ngamaxesha onke. Mandithathe ke elithuba ndithi sizithobile kuni, sizimisele ukusebenzisana nani, kodwa ke utshilo u-executive mayor wathi yini sesigoduka. Bakhona bazobuya executive mayor. I-community yasemzimvubu iyawuhlala ikhona, izawusebenzisana nabantu bonke. Ithetha ukuthi ke ukuba ngaba sibambisene sonke kuba nathi thina singazubuya sisobe sisengabantu base-Alfred Nzo. Inyathi buzwa kwabaphambili aba bobe befika bobe bemane bebuza uba beniphele phi apha ukuze bakwazi ukusebenza kakuhle nabantu. Ungathi xa kungene wena councillor Ngonyola uthi hayi baphumile abo mna ndizokwenza kakuhle ngaphezulu kwabo. Lento nje ifunwa sisebenzisane kuba lo rhulumente ngowethu sonke. Enkosi. Masimqhobele ezandleni. Cela sisukumeni ubhuti Coco zosivalela ngofefe utata ufikeni.